Sri Lanka's economy has endured a challenging journey, but with President Anura Kumara Dissanayake's newly introduced budget, the country is focused on recovery. The budget aims to tackle the aftermath of the 2022 crisis, emphasizing fiscal discipline, economic reforms and debt restructuring. With projections of 5% GDP growth in the medium term, Sri Lanka is looking to stabilize inflation and restore a stable currency. Take a look. Sri Lanka's economy has been struggling for years, but the crisis reached its peak in 2022 when the country defaulted on its international debt for the first time in its history. The South Asian nation faced severe shortages of essentials like fuel, medicine and cooking gas, leading to widespread protest. The crisis also forced then President Gotabaya Rajapaksa to flee and resign. Since the economic collapse, the country has been on a path to recovery. In a major move to rebuild and stabilize the nation's economy, Sri Lanka's President Anura Kumara Dissanayake introduced a budget on February 17, focused on transforming the country's crisis-hit economy and preparing for debt repayments starting from 2028. In a nearly 3-hour speech to Parliament, Dissanayake pledged reforms that largely aligned with the conditions set out in a $2.9 billion IMF bailout. මෙවර අයවැය සකස් කර තිබෙන්නේ බොහෝ සීමාවන්ට යටත්ව 2022 වසරේ සිට අපි අත්විඳින ආර්ථික අර්බුදයේ බරපතලකම ගැන අප අමතක කර නොකළ යුතුයි. බොහෝ රටවල් ශ්‍රීත්වයේ ණය පැහැරහැරීමෙන් අනතුරුව අහිමි දශකයක් ලෙස හඳුන්වනු ලබන කාලයක් ඔස්සේ ගමන් කොට තිබෙනවා. ණය අර්බුදයට පත් වුණාම, ණය ගෙවා ගන්න බැරි වුණාම, රට බංකොලොත් බවට පත් වුණාම බොහෝ රටවල් ඒ රාජ්‍යයට අහිමි දශකයක් ගත කොට තිබෙනවා. දශකයක කාලයක් තමන්ගේ සියල්ල නැවත ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා සැලකිලි කාලයක් ගත වී තිබෙනවා. කෙසේ වුවත් මේ වන විට අපි යම් ස්ථාවරයක් අත්පත් කර ගැනීමට සමත්ව තිබෙනවා. මේ ශක්තිමත්ව ස්ථාවර කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය විනය, ආර්ථික දැක්ම සහ මඟ පෙන්වීම සහිතව මෙම අයවැය සකස් කොට තිබෙනවා. The left-leaning Dissanayake, who is also a finance minister, was elected last year to fix the South Asian islands nation's economy after a meltdown in 2022 that led to its first international debt default. One of Dissanayake's critical tasks was to manage Sri Lanka's debt restructuring process. This involved negotiating with country's creditors to reduce the overall debt burden and extend payment terms. The debt restructuring negotiations were complex and involved discussions with various stakeholders, including bilateral creditors such as China and India, commercial banks, and multilateral institutions like the IMF. Fortunately, Sri Lanka has also achieved success in its efforts to a large extent. Now, with the new budget, Colombo is setting a clear path toward long-term economic stability and growth with an emphasis on fiscal discipline and strategic reforms. මූර්ත දළ දේශ නිෂ්පාදිතයේ වර්ධනය 5%කට වඩා වැඩියෙන් අපි මැදිකාලීනව අපේක්ෂා කරනවා. ආර්ථික සැපයුම් ධාරිතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අප ගණමින් සිටින ක්‍රියාමාර්ග තුලින් මිල නිසා හටගත හැකි කම්පනය අවම කර ගැනීමටත් එමගින් අඩු සහ ස්ථාවර උද්දමනයක් තවදුරටත් පවත්වා ගැනීමටත් අපි අපේක්ෂා කරනවා. සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති මාර්ගයේ විශාල ජංගම ගිණුම හිගයක් පැවති යුගයට තිත තබමින් විදේශ අංශයේ ජංගම ගිණුමෙහි ස්ථාවර ශේෂයක් අපේක්ෂා කරනවා. ඒ අනුව වෙළඳපොළ මූලධර්ම මත පදනම් වූ අපගේ විනිමය අනුපාතය තවදුරටත් ඉහළ උච්චාවචනයට ලක් නොවනු ඇත. As Sri Lanka navigates through its recovery, the successful management of inflation and external balances will play a key role in fostering a more resilient economy. If inflation is managed effectively, it will help stabilize prices for goods and services, making essential items more affordable and improving the purchasing power of the population. This, in turn, can boost consumer confidence and increase domestic demand, which is vital for economic recovery. By stabilizing inflation and improving external balances, Sri Lanka's currency is expected to be less volatile. A stable currency will not only improve business confidence but also attract foreign investment, which is crucial for long-term economic growth.